So in the today's class, I will discuss about the fourth chapter. Okay, I am discussing about the fourth chapter, which is containing four important topics. Actually, five important topics, in which are nothing but combinational logic circuits. Okay, this is also combinational circuits only. So combinational circuits antene output always depending upon the present input. Whenever there is a circuit, so what is the output of this circuit? Always depending upon the present inputs. That is your combinational logic circuits. సో మనకి ఈ సర్క్యూట్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ సర్క్యూట్ అవుట్పుట్ అనేది ఆల్వేస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్రజెంట్ ఇన్పుట్స్ బట్ నాట్ ప్రీవియస్ అవుట్పుట్. అంటే ప్రీవియస్ అవుట్పుట్ ని నేను ఒక మెమరీలో స్టోర్ చేసి ఆ మెమరీలో ఉన్న అవుట్పుట్ ని మళ్ళీ ఒక ఇన్పుట్ లాగా ఇస్తే దట్ ఈస్ యువర్ సీరియల్ సర్క్యూట్. ఓకే, sequential circuit and sequential circuit, that is your sequential circuit. I think you understand the difference between combinational and sequential circuit, right? Yes, sir. In case of combination circuit, output depends only on the present inputs, but in case of sequential circuit, output not only depends upon the present inputs but also previous outputs. అంటే ఇప్పుడు టైం పైన డిపెండ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ టైం t0 దగ్గర నాకు అవుట్పుట్ సంథింగ్ y0 వచ్చింది అనుకోండి, టైం t1 దగ్గర నాకు అవుట్పుట్ y1 అనేది నాట్ ఓన్లీ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్రజెంట్ ఇన్పుట్స్ ఏబితో పాటు y0 కూడా ఇన్పుట్ లాగా ఇస్తాను. అప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకొని నాకు y1 అనేది వస్తుంది. దట్ ఈస్ యువర్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్. సో combination circuits which are used for data transmission, whenever I want to transmit the data, so whenever I want to use this combination circuits which are used for transmitting the data, then I can depend upon the different types of circuits. Those are multiplexer, de-multiplexer, దీన్ని mux de-mux అని కూడా అంటారు. And next one is encoders, next decoders. This is another set of circuits. And the combination circuits which are used for performing this logical operations. Okay, logical operation, arithmetic and logical operations అన్నప్పుడు arithmetic అంటేనేమో మనకి యాడర్ సర్క్యూట్ ఉంటుంది, సబ్ట్రాక్టర్, మల్టిప్లయర్ అండ్ డివైడర్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనము ఈవెన్ ఐ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ లాజిసిమ్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఇవన్నీ సపరేట్ గా ఉంటాయి సర్క్యూట్స్. యాడర్ సర్క్యూట్, సబ్ట్రాక్టర్ సర్క్యూట్, మల్టీప్లెక్సర్ సర్క్యూట్, డిమల్టీప్లెక్సర్ సర్క్యూట్. ఓకే, అండ్ these are used for arithmetic combination circuits which are used for arithmetic operation. And logical operation cheyadaniki we have a circuit separate called comparator circuit. Okay, this is your comparator circuit. And the combination circuits which are used for transmission of data from one place to another place, or within the computer I want to transmit the data from one place to another place, or through telephone lines I want to transmit the data. Okay, everything that is related to transmission of data, then I can use this type of combination circuits which are multiplexer, demultiplexer, encoder and decoder. Okay, these circuits are used. So manaki within the syllabus we have this multiplexer, demultiplexer, and another is your encoder decoder circuits. Okay, and the next one is comparator circuits. So first I am discussing about the multiplexer. Okay, hope the screen is visible, right? Yes, sir. Yeah, so Yes, multiplexer is a circuit that accept many input lines but give only one output. Okay, so it is also one of the circuit. This is your multiplexer circuit. If I am taking it as multiplexer circuit which is taking many inputs. Okay, so the definition itself indicates that it takes many inputs but only one output. Clear? Yes, sir. So multiplexer is a circuit that accept many inputs but give only one output. So de-multiplexer, so if I take this one exactly opposite to this one, this is De-Mux. So can anyone tell what is Only De-Mux? one output, but many. Yeah, very good. Okay, de-multiplexer is a circuit which is taking, okay, which is taking only one input but which is giving many outputs. Okay, Many out. so this is the difference between multiplexer and demultiplexer. So multiplexer is a circuit that accept many inputs but give only one output. A demultiplexer is a exactly reverse to the multiplexer. That is, a demultiplexer accepts only one input but it gives many outputs. Clear? Yes, sir. Next. So multiplexer means many to one. Okay, so directly I can say many to one. Okay, so because I have many inputs and I have only one output. Okay, so that's why this is called many to one. So
We have many number of inputs, but we have only one output. So that's why multiplexer can also be called as many to one. A multiplexer is a circuit used to select and route any one of the several inputs to a single output line. Okay, so actually what is the main purpose of this multiplexer or demultiplexer is transmission of the data. So ఇప్పుడు మనకి many inputs ఉన్నా కానీ it will transmit the data or routing is nothing but which is used to route the data. Routing, okay, it acts as a route or route అనుకోవచ్చు. Route select any route and one of the several inputs to a single output. Okay, సింగిల్ అవుట్పుట్ లైన్ కి మనకి ఇప్పుడు ఇన్పుట్స్ అనేవి I0, I1, I2, I3 ఉంటే based on some selection lines will be there. Okay, this is S1 and this is 0. These are called selection lines and the output is Y. So this is your multiplexer circuit. So multiplexer circuit is a circuit which is taking many inputs but only one output. అంటే ఈ డేటా ఏదైతే ఉందో అది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అంతే. సో ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ మల్టీప్లెక్సర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద డేటా. Whether I want to transmit this I0 or whether I want to transmit I1 or whether I want to transmit I2 or whether I want to transmit I3, that is depending upon the selection lines. Okay, these are called selection lines. So a multiplexer is a many to one. A multiplexer is a circuit used to select and route any one of the several inputs. మనకి many number of inputs ఉంటాయి and I want to transmit which output, okay, which input, adi that is depending upon the single, okay, that is selected, and after selecting that one, then one of the input will be sending to the output line. That is the concept of this multiplexer. So multiplexer is a combinational logic circuit or combination circuit that has maximum of 2 power n data inputs. So 2 power n inputs ఉంటాయి. అంటే నేను ఇప్పుడు ఒకటే అవుట్పుట్ అనుకున్నా అనుకోండి, ఓన్లీ వన్ అవుట్పుట్ అనుకున్నా అనుకోండి, ఎన్ని ఉంటాయి? 2 ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఎన్ ఈస్ ఎన్ అనేది సెలక్షన్ లైన్స్. ఓకే, సెలక్షన్ లైన్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఆల్వేస్ అవుట్పుట్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది. సెలక్షన్ లైన్ అనేది ఒకటే అనుకుంటే దెన్ ఇఫ్ ఎన్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సెలక్షన్ లైన్స్ అనుకుంటే దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఈస్ 2 power n. అంటే దాని అర్థం ఏంటిది? S0 ఒకటే తీసుకుంటే నాకు ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి? 2 ఇన్పుట్స్. సెలక్షన్ లైన్స్ 2 తీసుకుంటే దెన్ 2 power 2, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 4 ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి. అదే సెలక్షన్ లైన్స్ అనేవి n అనేది 3 అనుకుంటే సెలక్షన్ లైన్స్ దెన్ how many number of inputs? 8 inputs. Okay, 3 sir. Yeah, that's it. But only output అనేది only ఒకటే ఉంటుంది. So what is the in case of this multiplexer, okay, if I take this multiplexer, yeah, so if I take this multiplexer, so here 2 power n inputs will be there, and where n is nothing but number of selection lines, and only one output will be there. Okay, only one output. Okay, this is the core concept behind this multiplexer. In multiplexer we have 2 power n input lines and n selection lines and only one output. Okay, so one of these data inputs will be connected to the output based on the values of these selection lines. Okay, so which ఇన్పుట్ అనేది దేనికి కనెక్ట్ అయింది అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది అంటే సెలక్షన్ లైన్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో we will see in detail. So multiplexer is there are n selection lines. Okay, we have n number of selection lines. So in case of this multiplexer we have this n number of selection lines will be there, and there will be 2 power n possible combination of zeros and ones. Okay, so it is nothing but 2 power n combination of inputs అన్నట్టు. ఓకే, 2 power n combination of inputs. ఆ ఇన్పుట్స్ అనేవి 0 0 0 0 ఉండొచ్చు, లేకపోతే 0 0 1 1 ఉండొచ్చు. యా, దట్ మే బి 2 power n ఇన్పుట్స్ కాబట్టి అది మనం ఎలా అనుకుంటామంటే దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద సెలక్షన్ లైన్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద సెలక్షన్ లైన్స్. ఇఫ్ ద సెలక్షన్ లైన్స్ n ఈస్ నథింగ్ బట్ 2 సెలక్షన్ లైన్స్ లైక్ S1 S0 అనుకున్నాం అనుకోండి, టోటల్ హౌ మెనీ ఇన్పుట్స్ ఆర్ దేర్? Yeah, tell me. 4 sir. 4 outputs. Okay, 4 inputs. Yes, 4 inputs. That is nothing but I0, I1. Yeah, actually, what are those inputs? I3, I2, I1, I0. Okay, 0. clear, right? Yes sir. Yes So sir. this is about this one, and the next one is selection lines అనేవి నేను ఒకవేళ 3 అంటే కంపల్సరీ 4 ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలి. యా, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, అంటే కంపల్సరీ 4 ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలా సార్? అంతే, దట్ ఈస్ కంపల్సరీ. ఓకే, always the inputs will be depending upon this number of selection lines. Okay, that is the core concept behind this multiplexer. Okay, multiplexer lo manaki one of the fundamental rule is if there are n number of selection lines, then I have to take 2 power n inputs. This is the Yes sir.
మల్టీప్లెక్సర్. అందుకనే మీకు ప్రాక్టికల్లీ ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ మల్టీప్లెక్సర్ లైక్ మీకు స్విచ్ ఉంటుంది కదా, స్విచ్ బోర్డ్, స్విచ్. Yes, sir. స్విచ్ మీరు ఇప్పుడు కంప్యూటర్ ల్యాబ్ లో మీరు స్విచ్ చూస్తుంటారు. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ దట్ రౌటింగ్ కోసం మనం స్విచ్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా. దాంట్లో మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీ విల్ హ్యావ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఓన్లీ. అంటే 8 పిన్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే 16 పిన్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే 32 పిన్. ఎందుకనంటే 2 పవర్ కాంబినేషన్ అన్నట్టు. ఓకే, Yes, sir. most of the times you can connect 8 systems, then that is 8 pin switch అన్నట్టు, 16 pin switch or 32 pin switch. అంటే nothing but 2 power 3, this is your 2 power 4 and this is your 2 power 5. ఓకే, Sir, 5. అంటే దాని Yes. అర్థం ఏంటిదంటే 5 సెలక్షన్ లైన్స్, 3 సెలక్షన్ లైన్స్ అలా అన్నట్టు. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనము అవి కనెక్ట్ చేస్తాం. మీరు కంప్యూటర్ ల్యాబ్ లో చూసుంటారు మీరు స్విచెస్. ఓకే, ఆ స్విచెస్ అనేవి మెయిన్లీ యూజ్డ్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద డేటా ఆర్ ట్రాన్స్మిట్ ద కనెక్షన్, ల్యాన్ కనెక్షన్ ని మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయడం అన్నట్టు. సో there we will use this multiplexer. Okay, multiplexer circuits. So each combination of several inputs will be select only one data input. Multiplexer is also called as MUX. Okay, MUX, small letter అనొచ్చు, లేదా capital MUX. Okay, ఇలా అంటారు. Okay, this is your MUX. Multiplexer short form లో multiplexer or MUX అని అంటారు. So each combination of the select inputs will be select only one not data input. Okay, so next, this is, we have different types of multiplexers, like 2x1 multiplexer ఉంటుంది. 2x1 multiplexer, that is nothing but, what is the meaning of this one? 2 inputs, 4 out. selection 4. line, 2 selection and 4 out. 4 input, 1 out. 1 output. Okay, right, this is 2x1 multiplexer. Okay, so always that is n అనేది 1 అయింది అనుకోండి, n అనేది, if n is nothing but 1 selection line తీసుకుంటే, then we can have this 2x1 multiplexer. Okay, 2 cross అనొచ్చు, 2x1 అని కూడా అంటారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ 2 by అని అనొచ్చు, లేకపోతే దాన్ని క్రాస్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, సో 2 cross 1 multiplexer. ఇఫ్ n is nothing but 2 అని అంటే దాని అర్థం ఏంటిది? 2 power 2 by 1, that is nothing but 4x1 multiplexer. Yes, sir. nothing but 4 inputs ఉంటాయి, 2 selection, 2 selection, 1 out. 1 output. and 1 output. Okay, so మనకి సిలబస్ Yes, లో 4x1 multiplexer ఉంది, but if you go for the higher studies, then you will have 8x1, 16x1 multiplexer. So n is nothing but 3 అంటే దాని అర్థం ఏంటిది? 2 power 3x1, that is nothing but selection 8x1 line 3 multiplexer. output. Okay, 8x1 multiplexer, that is nothing but 8 inputs ఉంటాయి, 8 inputs, 3 selection, 3 selection lines, 1 output. 1 output. Okay, so always multiplexer have only one output. Okay, but inputs may be many, so that's why this is called many into one, because we have many number of inputs but we have only one output. That's why this is many to one. Many to one అనొచ్చు, many into one. Okay, so for example, if I take this 4x1 multiplexer, okay, this is your 4x1 multiplexer, we have 4 inputs and we have only one output and 2 selection lines. These are called selection lines. Yes. These selection lines, and this is your output, and these are your inputs. Okay, so this is 4x1 multiplexer, ఇలా అని రాస్తారు, లేకపోతే 4x1 MUX అని రాస్తారు. Okay, so MUX 4x1 multiplexer which is taking 4 inputs and it is only one output, and number of selection lines are this one, S1, S0. So 4x1 multiplexer has 4 data inputs, that is I3, I2, I1, I0, and 2 selection lines S1 and S0, and the output is Y. One of these 4 inputs will be connected to the output. Okay, so ఈ 4 inputs లో ఏది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది, వెదర్ I0 ఉన్న డేటా అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందా, I1 లో ఉన్న డేటా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందా, I2 లో ఉన్న డేటా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందా, I3 లో ఉన్న డేటా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందా, దట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ inputs present as these selection lines. That's why these are called selection. Okay, selecting. Okay, I am selecting this input if the value of this selection lines is something. So that's why these are called selection lines. If the selection lines is 0 0 అయింది అనుకోండి, I0 ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను, I0 ని ఇన్పుట్ ని అవుట్పుట్ లాగా పంపిస్తాను. అదే 0 1 అయింది అనుకోండి, I1 ని ఇన్పుట్ లాగా పంపిస్తాను. అదే 1 0 అయింది అనుకోండి, I2 ని పంపిస్తాను. అదే 1 1 అయింది అనుకోండి, I3 ని అవుట్పుట్ కి పంపిస్తాను. Yes. So the truth table for this 4x1 multiplexer is shown below. So if I take the truth table for this one, okay, so all of you observe here, these are the selection lines. Okay, selection lines, these are the selection lines, and this is the output Y, only one output, right? Yes, sir. And what are the inputs? Actually ఇక్కడ మనకి inputs రాలేదు.
ఇన్పుట్స్ ఇన్పుట్స్ అనేవి I0, ఓకే, దట్ ఈస్ యువర్ I0 and I1 and I2 and I3. Okay, clear, right? Yes, sir. So based on the selection lines 0 0 అయితే then output is I0, అదే 0 I0. 1 అయితేనేమో అవుట్పుట్ అనేది I1, అదే 1 0 I1. అయితేనేమో అవుట్పుట్ అనేది I2 and 1 1 I3. అయితేనేమో I3. output అనేది I3. That's it. Okay, so I can directly write like this: inputs, selection lines, and the output is only one output. So what are the inputs that I am taking? That is I0, I1, I2, I3, and based on the selection lines S1, S0, I can send the particular input to the output. Okay, so what is the purpose of this selection lines is whether which output I can transmit. Okay, whether which input I can transmit based on the that is based on the selection lines only. Okay, so ఏ ఇన్పుట్ ని నేను డేటాని ఏ ఇన్పుట్ లో ఉన్న డేటాని నేను ట్రాన్స్మిట్ చేయడం అనేది డిపెండింగ్ అపాన్ ద సెలెక్షన్ లైన్. సో ఇఫ్ ద సెలెక్షన్ Yes. లైన్స్ ఆర్ 0 0, then I0 అనే ఇన్పుట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టు ద అవుట్పుట్. అదే 0 1 Yes, sir. అయితే I1 is connected, and 1 0 అయితే then I2 will be connected, and 1 1 అయితే I3 will be connected. And I3. what is the final output? Y is nothing but it is based on this one. Okay, so Y అనేది only one output కదా, అది ఏంటిది అని అంటే I will give that expression. Okay, in the next. Yeah, so think directly I can give. Okay, so ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు నేను sum of products అనుకున్నాను అనుకోండి, sum of products. Yeah, all of you mute. Okay, so if I take it as sum of products form అని అనుకున్నాను అనుకోండి, sum of products, then there is only one output. So S1 0 ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటిది? S1 prime S0 prime into I0 plus next S1 prime into S0 into I1. I1. Next S1 S0 prime into I2 plus S1 S0 I3. S0 I3. Okay, so this is the final output. Okay, this is the final output. Clear? All of you clear, right? We have many number of inputs and we have two selection lines because I have 4 by 1 multiplexer అని అంటున్నాను కాబట్టి 4 inputs, 2 selection lines, and there is only one output. That is the expression for the y based on the truth table is nothing but ఇక్కడ నేను sum of products form అని అనుకుంటేనేమో ఇది, అదే product of sums అనుకుంటే ఏంటిది? S1 plus S0 plus I0 S0. into Yes, sir. S1 plus S1. S0 S0 prime. plus S0 prime plus I1. I3. అదన్నట్టు. Okay, clear, right? Yes, sir. So Yes, this sir. is the final expression. So that's why from the truth table we can directly write the boolean function for the output y is nothing but ఇది వీళ్ళు sum of products ఏ తీసుకున్నారు. So that's why 0 0 ఉన్నప్పుడు నాకు I0 సెలెక్ట్ అవుతుంది. So this is your S1 and this is your S0 and this is your y, and 0 1 ఉన్నప్పుడు I1, 1 0 ఉన్నప్పుడు I2, and 1 1 is nothing but I3. So directly I I3. can write the y expression as S1 prime S0 prime I0 plus, okay, S1 prime S0 prime I0, ఇది actually I0, and S1 prime second one ఏంటిది? S1 prime S0 Yes. S0 I1. Yes. next S1 S0 S1 prime S0 prime I2. Yes. next S1 S0 I3. okay, right? Have you got it right? Yes. సార్ So Yes, sir. yeah, any doubt? ఇప్పుడు ఎస్ సార్ అవుట్పుట్ లో జీరో జీరో అంటే I0 డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుందని చెప్పారు కదా సార్, కానీ మళ్ళీ y ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చారు అంటే అన్నిటిని యాడ్ చేయాలా మళ్ళీ? అంతే అంతే అంతే, అప్పుడు మనకి ఫైనల్ గా ఒకటే అవుట్పుట్ వస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, ఏం లేదు మరి జీరో అది, దట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద సెలెక్షన్ లైన్స్. ఇఫ్ ద Selection సెలెక్షన్ లైన్ 0 0 ఉంటే అవుట్పుట్ అనేది I0 మాత్రమే అవుతుంది అంతే. అంటే ఇన్పుట్ ఏ 0 ఉందో అదే నాకు అవుట్పుట్ లాగా వస్తుంది, అది సెలెక్షన్ లైన్స్ అన్నట్టు. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు నాకు 16 సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి అనుకో, 16 సిస్టమ్స్. ఓకే, 16 సిస్టమ్ లో ఫస్ట్ సిస్టమ్ కనెక్ట్ అవ్వాలా, సెకండ్ సిస్టమ్ కనెక్ట్ అవ్వాలా, థర్డ్ సిస్టమ్ కనెక్ట్ అవ్వాలా, ఫోర్త్ సిస్టమ్ కనెక్ట్ అవ్వాలా. ఓకే, ఐ వాంట్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద డేటా ఫర్ ద ఫస్ట్ సిస్టమ్, ఆర్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ద కనెక్షన్, ల్యాన్ కనెక్షన్ అనేది ఐ వాంట్ టు డివైడ్ అమంగ్ ద 16 సిస్టమ్స్. ఓకే, 16 సిస్టమ్స్ లో నాకు థర్డ్ సిస్టమ్ కే ల్యాన్ కనెక్షన్ చేయాలనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను? సెలెక్షన్ లైన్స్ 0 1 1 అని పెడతాను. ఓకే, ఆ వైర్ ని అలా కనెక్ట్ చేస్తాను.
క్లియర్? Yes, ఓకే sir. సార్. ఫస్ట్ వైర్ కనెక్ట్ చేయకుండా సెకండ్ వైర్ ని రెండింటికి కనెక్ట్ చేస్తాను. అప్పుడు నాకు థర్డ్ సిస్టమ్ కి ల్యాన్ కనెక్షన్ అనేది వెళ్తుంది. ఓకే, ఇస్ దట్ క్లియర్? అయితే అన్ని కనెక్ట్ చేయాలంటే ఆ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేయాలా సార్? అంతే అంతే అంతే. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి ఓకే సార్. యా యా చెప్పండి. పర్లేదు సార్. ఓకే సార్. ఓకేనా? రైట్, క్లియర్ రైట్? ఓకే సార్. సో నీకేమైనా Clear, డౌట్ ఉంటే sir. చెప్పు మళ్ళీ. అంటే ఇదేంటంటే నాకు ఫైనల్ నాకు అవుట్పుట్ అనేది ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తున్నాను అంతే. బట్ నాకు ఇందులో దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుందంటే సెలక్షన్ లైన్స్. సెలక్షన్ లైన్స్ అనేవి నేను 0 0 తీసుకుంటే నాకు ఫస్ట్ దే, మిగతా అన్ని కూడా నాకు జీరోలు అయిపోతాయి మిగతా అన్ని. ఓకే, Yes, sir. అప్పుడు నాకు ఓన్లీ ఫస్ట్ I0 మాత్రమే కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద సెలక్షన్ లైన్స్. సో వాట్ ఈస్ Okay, ద sir. final what is the function, what is the this one? Okay, circuit diagram for 4x1 multiplexer. Okay, we can implement this boolean function using inverters. Nothing but what are inverters? Yeah, that is nothing but inverters ante entivi, not gate. కరెంట్ లేనప్పుడు Yeah, it's not that one. The not gate name Hello. ante Not inverter. not gate. Okay, so in case of this one digital logic circuit lo not gate is also called as inverter because it is inverting the output. Okay, 0 unte 1 avutundi, 1 unte 0 avutundi kabatti that is doing inversion operation. That's why not gate is also called as inverter. So and gate or gates use chese kada manam ikkada, endukante ikkada dot undi and complements unnai kabatti and not operation use chestanu. Dots unnai ante and operation use chestanu. Plus undi kabatti or operation use chestanu. Clear? Yes, sir. So I will take this whiteboard. Okay, so I think hope the whiteboard is visible, right? Yes, sir. Yes, sir. Now, so what is the final expression for this one? Y is nothing but S1 prime, S0 Yes. prime, I0. I1. I0. Yeah, next S1 prime S0. S1 prime S0 I1. I1. Next S1. S1 S0 S0 prime I2. S1 S0 I3. Okay, so this is the final expression. So అందుకని నేను ఏం చేస్తానంటే I will take this S1 ఒక లైన్ తీసుకుంటాను డైరెక్ట్ గా. నెక్స్ట్ S0 I will take one more line and here I will directly connect this one to one NOT gate. So NOT gate connect చేస్తే ఇదేంటిది? ఇది డైరెక్ట్ గా S1 and whenever I connect to the NOT gate, then what is this one? S1 prime. Yeah, right. S1. Next I will take one more NOT gate. Then what is this one? S0 prime. S0 prime. Right. Next I will take the inputs. Next what are the inputs? I0 I1 I2 I3. Okay, so I can directly take yeah, all of you mute. So I can take this, I think I can draw in this manner. Okay, right. So I can take I0 I1, okay, or otherwise I3. 1 minute. Yeah, so otherwise what I can do is yeah, okay, సైడ్ కి so తీసుకోండి sir. yeah, side కి తీసుకోవచ్చు, ఇట్లా అయినా తీసుకోవచ్చు, Yes, sir. లేదు మీ ఇష్టం. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇది I0 అనుకుంటాను. నెక్స్ట్ అవును sir. this is your I1 I2 this is your I3. I1. Okay, 1 minute. This is your I1 and this is your I2 I2 and this is your I3. I3. ఓకే, ఇలా తీసుకుంటాను. Yes. సో ఫస్ట్ దానికి ఏంటిది నాకు S1 prime S0 ఓకే, prime. S1 ప్రైమ్ ఇక్కడ Yes, నుంచి sir. వస్తుంది. నెక్స్ట్ S0 ప్రైమ్ ఇక్కడ S0 వీటిని prime. దేనికి కనెక్ట్ చేయాలి? AND gate. అండ్ And రైట్. సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రావాలంటే I1 S1 S1 prime prime S1 prime S0. S0 S0. S0 ఈ రెండింటిని నేను అండ్ గేట్ కనెక్ట్ AND And gate. నెక్స్ట్ ఫర్ ద థర్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ S1 S1 S0 S0 prime. prime S0 ప్రైమ్. ఓకే, S0 ప్రైమ్ ఇక్కడ Prime. వచ్చింది. I will connect to the And AND gate. next S1 S1 S0. S0. yeah, next what is the next one? S1. So S1 ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటాను. నెక్స్ట్ S0. S0. So I will directly take from here and I will connect to another AND gate. Okay, so AND now వీటన్నిటిని మనం ఏం చేయాలి?
output or Or operation. or or gate. operation. Okay, so OR I will gate. connect to the OR gate so that I will get the expression for pi. Okay, all of you clear, right? Yes, So this yes, is Clear, sir. sir. 4 by 1 multiplexer. Okay, 4 by 1 multiplexer. So whenever they ask the question for this 4 by 1 multiplexer or any multiplexer or 8 by 1 multiplexer అనుకోండి 8 inputs ఉంటాయి. ఓకే, Yes, 8 sir. inputs. 8 inputs అంటే ఇప్పుడు మనకి యాక్చువల్ గా సో Three 3 selection సెలక్షన్ line. లైన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, 3 Yes, సెలక్షన్ sir. లైన్స్. సో S2, S1, S0 based on this one Y. Yes, So that is nothing but 0 0 0 అయితే ఏంటి? why you I0. అదే 0 0 1 అయితే I1. I1. 0 1 0 అయితే I2 0 1 1 అయితే I3. I3. 3. 1 0 0 అంటే 1 0 0 I4. 1 0 1 is nothing but 1 I5. 0 1 I5. 1 1 0 is 1 1 0 I6. 1 I7. 1 is I7. Okay, so this I7. is and Yes, the final expression for Y is nothing but S2 prime S1 prime S0 prime I0. S2 Yes, prime sir. S1 prime S0 Yes. S2 prime I1. Okay, S1 prime మనకి I1. సిలబస్ లో లేదు I1. బట్ యూ కెన్ రైట్. ఓకే, క్లియర్, రైట్? 8 by 1 మనకి Yes, సిలబస్ sir. లో 4 by 1 మల్టీప్లెక్సర్ ఉంది. 8 by 1 ఆల్సో సింపుల్. ఓకే, సో జస్ట్ ఇఫ్ యూ నో Yes, దట్ sir. one, selection lines are 3 and the inputs are 8. Okay, and only one output Y. Okay, so మనకి మల్టీప్లెక్సర్ అంటే వాట్ ఈస్ ద మల్టీప్లెక్సర్? సో మల్టీప్లెక్సర్ is a circuit which is taking many inputs and only giving only one output. Single output. Single output. Okay, so it has 2 power n number of the inputs and n selection lines and only And one depend output. upon Okay, one output. and as it is giving many, it is taking many inputs and giving only output. It is also called as many into one circuit, and in the short Yes. form I can call it as mux circuit. And Mux. దాని తర్వాత ట్రూత్ టేబుల్ రాయాలి. సో ద ట్రూత్ టేబుల్ ఫర్ దిస్ వన్ ఇస్ అని చెప్పేసి రాయాలి. ఆఫ్టర్ ట్రూత్ టేబుల్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద లాజిక్ సింబల్. లాజిక్ సింబల్ అంటే 4 by 1 multiplexer and I have 4 inputs and what is the Output selection line. and after that one 2 you have selection lines. this is your logic symbol. Line, sir. Okay, this is the logic symbol and this is 2 your logic selection line. circuit. Okay, Sir, logic circuit. selection line. Yeah, selection lines, right? Selection Sorry. line. Yeah, selection lines is S1 S0. Okay, Yes, so this sir. is the logic symbol. So my question అడిగినప్పుడు what is 4 by 1 multiplexer and what is the truth table for the 4 by 1 multiplexer and what is the logic symbol for the multiplexer and what is the final output expression for this multiplexer and what is the circuit diagram for this Yes. multiplexer. Okay, this gives your 5 marks question. Okay, clear, right? Okay. Yes, sir. Clear, sir. So I will again share. So this one is clear, right? So ikkada meeku ila draw chesaru. Okay, you can draw in any manner. Okay, so Yes, sir. ikkada S0 S1 తీసుకున్నారు. S0 S0 prime దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వచ్చాయి. ఓకే, క్లియర్, రైట్? Yes, sir. ఇంతకు ముందు ఇచ్చింది అయినా డ్రా చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అండ్ వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ మల్టీప్లెక్సర్? దిస్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫర్ ద 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అన్నట్లు ఎక్కువగా అడుగుతారు. సో ప్రతి దానికి అంతే. వాట్ ఈస్ మల్టీప్లెక్సర్? వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఫర్ ద మల్టీప్లెక్సర్? What is de-multiplexer? What are the applications for the de-multiplexer? What is encoder and what is the truth table for the encoder? What is the circuit diagram for the encoder and what are the applications of encoder? So మనకి ఇందులో అలానే ఉంటుంది. So the main purpose of this multiplexers are ఇవన్నీ కూడా combination logic circuits which are used for the communication, data communication కోసం యూజ్ చేస్తాం. So that's why Yes. multiplexers I can use for the communication system. అంటే మీకు most of the ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్, ఓకే, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈసీఈ వాళ్ళందరూ మల్టీప్లెక్సర్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తుంటారు. కమ్యూనికేషన్ డివైజెస్, డేటా కమ్యూనికేషన్ డివైజెస్ అంటే మోడెమ్ కావచ్చు, దట్ మే బి ఎనీథింగ్. ఓకే, సో మోడెమ్ కావచ్చు, ఇఫ్ విచ్ ఆర్ యూజ్ టు ట్రాన్స్మిట్ హబ్స్ కావచ్చు, హబ్స్ కానీ స్విచెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా డేటా ట్రాన్స్మిషన్ కే యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఐ వాంట్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద డేటా ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. సో మల్టీప్లెక్సర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. ఈవెన్ టెలిఫోన్స్ లో కూడా which are used for communication purpose. So or even if I want to transmit the data from one place to another place, like within ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అదంతా కూడా మల్టీప్లెక్సర్ సర్క్యూట్స్ అనేవి ఉంటుంది. సో యూజ్డ్ ఇన్ ద కమ్యూనికేషన్, డేటా కమ్యూనికేషన్స్ అనేది సపరేట్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. డేటా కమ్యూనికేషన్ ఫర్ ద ఈసీఈ వాళ్ళకి డేటా కమ్యూనికేషన్ అనే సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. సో మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ అని కూడా అనుకోవచ్చు. మొబైల్ కమ్యూనికేషన్స్ అంటే కూడా విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద డేటా ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు, అంటే మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ టెక్స్ట్ మెసేజ్ ఎలా వెళ్తుంది, లేకపోతే ఒక కాల్ చేస్తున్నాం కాల్ ఎలా వెళ్తుంది, అదంతా కూడా మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ అన్నట్టు. సో వేరెవర్ వీ హ్యావ్ దిస్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్, దేర్ వీ విల్ యూజ్ దిస్ మల్టీప్లెక్సర్ సర్క్యూట్ విచ్ హాస్ ఏ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ అండ్ ఆల్సో ఏ కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్. ఓకే, క్లియర్, రైట్? Yes, sir. కంపల్సరీ మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయాలంటే కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్ కావాలి. అంటే దట్ మే బి కేబుల్ కావచ్చు. ఓకే, సో నెట్వర్క్ అనేది వేరు, మళ్ళీ అది ల్యాన్ కావచ్చు, ల్యాన్ కనెక్షన్,
మ్యాన్ కనెక్షన్, వ్యాన్ కనెక్షన్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్. దానికోసం మళ్ళీ మనకి హార్డ్వేర్ డివైజెస్ కావాల్సి వస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కేబుల్స్. ఆ కేబుల్స్ లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కేబుల్స్, ఆప్టికల్ కేబుల్స్. ఇప్పుడు మనకంతా ఆప్టికల్ ఫైబర్స్. ఓకే, Yes, sir. ఎర్లియర్ మాత్రం మనకంతా కేబుల్ వైర్స్ ఉండేవి. ఇప్పటికీ ఉన్నాయనుకోండి, టెలిఫోన్ లైన్స్ అన్ని కేబుల్ వైర్సే. బట్ మనకి ఆప్టికల్ ఫైబర్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్లలో ఆప్టికల్ ఫైబర్ సిస్టమ్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో మల్టీప్లెక్సర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఎఫిషియన్సీ. అంటే మనకి ఆ హార్డ్వేర్ డివైజెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో కమ్యూనికేషన్ చేయడానికి, ఆ విత్ ఇన్ ద హార్డ్వేర్ డివైస్ లోపల మనకి మల్టీప్లెక్సర్ సర్క్యూట్ ఉంటుంది. ఓకే, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్, రైట్? Yes, sir. Yeah, multiplexer is used to increase the efficiency of the communication system by allowing the transmission of data such as audio, video data from different channels via cables and single lines. Okay, whenever I want to transmit the data, like audio data kaavachu, video data kaavachu, it may be a text data kaavachu, it may be any kind of data. Okay, whenever I want to transmit the data from one place to another place, then I will use this multiplexer circuit. It is used to increase the efficiency. And this is for communication. Whenever there is a communication system లలో మల్టీప్లెక్సర్ యూజ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ మెమరీలో కూడా మల్టీప్లెక్సర్ సర్క్యూట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ మల్టీప్లెక్సర్స్ విత్ ఇన్ ద కంప్యూటర్ మెమరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కీప్ అప్ ఎ వాస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీ ఇన్ ద కంప్యూటర్స్ and also decrease the number of copper lines necessary to connect the memory to other parts of the computer. Okay, so whenever within the system మనకి కాపర్ లైన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? మీరు ఐ థింక్ యు నో అబౌట్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లో మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాపర్ లైన్స్ యూజ్ చేస్తారు, కాపర్ వైర్స్. అంటే మీరు కేబుల్స్ తీసుకుంటే లోపల మనకి ఒక వైర్ ఉంటుంది, అది కాపర్ వైరే ఉంటుంది. ఓకే, కాపర్ రాగి. ఓకే, కాపర్ లైన్స్ ఎందుకు అని అంటే బికాస్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద డేటా ఎఫిషియెంట్లీ ఆర్ విచ్ ఈజ్ ఎంత డేటా అయినా కానీ ఎలక్ట్రానిక్స్ సర్క్యూట్స్ అంటే నథింగ్ బట్ సిగ్నల్స్ ఫామ్ లో, సిగ్నల్స్ కానీ లేకపోతే మనకి దిస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ రెసిస్టెంట్. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ రెసిస్టెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి కాపర్ లైన్స్. సో మనకి విత్ ఇన్ ద కంప్యూటర్ మెమరీలో విచ్ ఆర్ యూజ్ టు స్టోర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మెమరీ స్టోర్ చేయాల్సినప్పుడు అండ్ విచ్ ఆర్ యూజ్ టు నెంబర్ ఆఫ్ కాపర్ లైన్స్ తగ్గడానికి we will use this multiplexer circuits within the computer memory. This multiplexer which is also used in the telephone network. Okay, so multiplexer is used in the telephone networks to integrate the multiple audio signals onto a single line of transmission. Okay, so if I have multiple audio signals also, those will be integrated and it will be transmitted as a single line. Okay, that is also one of the applications. So what are the applications of this multiplexer is, one is communication systems and the next one is computer memory, and within the telephone networks I can use this multiplexer, and the next one is transmission from a computer system of a satellite. Okay, whenever I have these satellites, so when we use it to send these satellites onto the space, so our satellites lopala unnatuvanti computer system dwara data ni if I want to transmit that data to our main center like ISRO atlanti vallandari they are placed at one place and the satellite is there within the space. So some space nunchi manaki ikkadiki communication avvalanunna gaani manaki multiplexers anevi jarugutundi. Okay, which are used to transmit the data signals. Okay, signals from the computer system of the satellite to the ground systems by using a GSM communication. Okay, all of it clear, right? Yes, sir. Okay, this is global system. Okay, global system monitoring communication. So yeah, that is nothing but so if I want to transmit the data, so andukane most of the electronic devices, okay, electronic communications, okay, electronic ECE dantlo communications anevi unte, that is nothing but we are using internally this multiplexer circuit. Okay, all of it clear, right? So wherever we have this communication between devices or communication between data transmission or communication from one device to another, even mobile communication ante signals untundi. That is nothing but నేను ఒక ఫోన్ ని కాల్ చేయగానే that will be received to the satellite నుంచి మళ్ళీ మనకి ఇవన్నీ కూడా ఈ కమ్యూనికేషన్స్ ఉన్నాయంటే ఇంటర్నల్ గా ఏం హార్డ్వేర్ యూజ్ చేస్తామంటే that is multiplexer circuits. Clear? All clear, right? Yes, sir. And the next one is de-multiplexer. So de-multiplexer is a combinational circuit that performs the reverse operation of the multiplexer. Okay, so de-multiplexer is also a combinational circuit which is used to perform exactly reverse operation of this multiplexer. So what is the meaning of this de-multiplexer? De-Mux అని అంటారు, de-multiplexer. Okay, the short form is de-multiplexer. Okay, so
which is nothing but exactly opposite ante nothing but it has same selection lines. Selection lines, n selection lines will be there. Selection lines. One input. One input. Only one input. Okay, only one input. Then I అనుకోవచ్చు, only one input, and which has number of outputs. Multiple outputs. Multiple outputs. So these multiple outputs also, okay, this what are the different number of multiple outputs? Mute. So what are the different types of multiple? Jadhav, Santosh, you just mute. Yeah. So what are the how many number of outputs? That is depending upon the selection lines. So if the selection lines is 2, then how many outputs will be there? 4, sir. 4. Y0, Y1, Y2, Y3. Okay. So if the input is I and so what is the demultiplexer? Is a combination logic circuit that performs exactly reverse operation of the multiplexer. It has single input, n selection lines, and maximum 2 power n outputs. The input will be connected to one of these outputs based on the values of the selection lines. So input anedi it will be connected to one of the output. Okay, output based on the selection lines S1, S0. If it is 0, 0, then this input I is connected to Y0. Y0. Yeah. If it is 0, 1, then input I is directly connected to the Y1. Y1. Okay. So that is nothing but since there are n selection lines, there will be 2 power n possible combination of zeros and ones. So each combination can select only one output. Demultiplexer is also called as De-Mux. Next. So we have in the syllabus we have this 1/4 demultiplexer. We have 1/2 De-Mux or 1/4 De-Mux. Exactly reverse. Okay, that's why don't confuse. So మీరు ఒకటి నేర్చుకోండి, ఇంకోటి ఎందుకంటే కొన్ని చాలా సార్లు నేను చూసాను దే ఆస్క్డ్ ద క్వశ్చన్ ఆన్ డీమల్టిప్లెక్సర్, దెన్ యు ఆర్ రైటింగ్ ద 4/1 మల్టిప్లెక్సర్. ఓకే, ఇట్లా. సో దట్స్ వై డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, ఆల్వేస్ రిమెంబర్ 1, దట్ ఈస్ 4/1 మక్స్ అనేది రిమెంబర్ చేసుకున్నాను అనుకోండి. ఎగ్జాక్ట్లీ రివర్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1/4 D-Mux. So 1/4 demultiplexer has one input, okay, only one input I, and two selection lines, that is nothing but these are the selection lines S1 and S0, and 4 outputs, that is nothing but Y3, Y2, Y1, Y0 are the 4 outputs. The single input I will be connected to one of these outputs, Y3, Y2, Y1, Y0, based on the selection lines S1 and S0. Clear? Yes, sir. Right. So ఇప్పుడు మనకి ట్రూత్ టేబుల్. So that is nothing but S1, S0 are the selection lines, and the outputs, what are the outputs? Y3, Y2, Y1, Y0. Okay. So if the selection lines are 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Selection lines 0, 0 అయినాయి అనుకోండి, ఏది కనెక్ట్ అవుతుంది? Y0. Y0 కి I అనేది వస్తుంది, మిగతా అన్ని కూడా జీరోలు అయితే. ఓకే. నెక్స్ట్ 0, 1 అయింది అనుకోండి, 0, 0, I, 0. I1. Next 0, I, 0, 0. Next this one is I0. I0. Okay, all of you clear, right? Yes, sir. So Yes, sir. what are the from this truth table you can directly write the boolean functions for each of the input as. So Y3 కి ఏంటిది? Y3 కి ఎక్కడైతే మిగతా అన్ని జీరోలు అన్నట్టు, 0 ఇంటూ సంథింగ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటిది? జీరోనే, అంతే కదా. యాక్చువల్గా Y3 కి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం రాయాలనంటే S1 ప్రైమ్ ఇంటూ S0 ప్రైమ్ ఇంటూ 0, అంతే కదా. All of you following, right? Sir. Yeah. Sir, Y1, Y0, Y1, Y2, Y3 డైరెక్ట్ రాయొచ్చు. ఏది? ఇది అవుట్పుట్ సార్. Y3 కు ఎక్కువ Y3 ఎలా రాయాలనంటే Y3 లో మనం ఇది చూసుకుంటాం. ఇది చూసుకున్నప్పుడు నేను ఏం రాయాలంటే యాక్చువల్గా S1 ప్రైమ్ ఇంటూ S0 ప్రైమ్ ఇంటూ 0 ప్లస్ S1 ప్రైమ్ ఇంటూ S0 ఇంటూ 0 ప్లస్ S1 ఇంటూ S0 ప్రైమ్ ఇంటూ 0 ప్లస్ S1 ఇంటూ S0 ఇంటూ I, అంతే కదా. సో ఇవన్నీ జీరోలు అవుతాయి కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద డైరెక్ట్లీ ఫర్ Y3? S1, S0, I. క్లియర్? అంటే మనకి 4 సెపరేట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వస్తాయి, ఎందుకంటే బికాస్ వీ హ్యావ్ 4 అవుట్పుట్స్, రైట్? All of you following, right? Yes, sir. Yes, sir. In case of this multiplexer we have only single output, so that's why only single expression వచ్చింది Y కి.
But in case of this demultiplexer, we have only single input. Input అనేది only I. But we have 4 outputs. అందుకని y3 కి separate expression, y2 కి separate expression, y1 కి separate, y0 కి separate. Clear? All of you clear, right? Yes sir. Yes, sir. So I will take this whiteboard. Yeah. So what is this one? Input అనేది only ఒకటే input I, and the selection lines తీసుకుంటే selection lines, that is nothing but S1, S0, and outputs అనేవి తీసుకుంటే Y3, Y2, Y1, Y0. సో ఇన్పుట్ అనేది ఒకటే. సో 0 0 ఆ ఇన్పుట్ అనేది దేనికి వెళ్తుంది, ఏ అవుట్పుట్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది? ఓకే, ద ఇన్పుట్ విచ్ ఈస్ సింగిల్ ఇన్పుట్ దట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు విచ్ అవుట్పుట్ విల్ బి డిపెండింగ్ అపాన్ ద సెలక్షన్ లైన్. సో 0 0 ఉన్నప్పుడు I అనేది Y0 కనెక్ట్ అవుతుంది, మిగతా అన్ని కూడా జీరోస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ 0 1 ఉంటే I అనేది Y1 కి కనెక్ట్ అవుతుంది, మిగతా అన్ని జీరోస్. అదే 1 0 అయితే Y2 I is connected to Y2 and the remaining is 0. 1 1 అయినప్పుడు I is sending as a output to the Y3. The remaining all are Y3. zeros. So అందుకని what are the expressions for this one? Y3 is nothing but S1, S0, I. Yes. And what is the expression for Y2? S1, S1, S0 prime I. Right. Next, what is the expression for Y1? S1 prime, S0 I. Next, what is the expression for Y0? S1 prime, S0 prime I. Right, very good. Okay. So ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ if I want to draw this circuit, then S1, S0 సేమ్ అంతే రాస్తాను. S1, S0. సో ఇది నాట్ గేట్ వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ S0. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ S0 అండ్ అగైన్ I will take the నాట్ గేట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు 4 అవుట్పుట్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఓన్లీ ఇన్పుట్ అనేది ఒకటే కదా, అయ్యే కదా. సో I కూడా నేను ఇలా తీసుకుంటాను, ఐని ఇలా తీసుకుంటాను. ఓకే, క్లియర్ రైట్? Yes sir. సో ఇప్పుడు S1, S0, నెక్స్ట్ I, ఈ మూడు కనెక్ట్ అయితే నాకేంటిది, అండ్ గేట్ కి కనెక్ట్ అయితే వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్? Y3. Y3. రైట్. నెక్స్ట్ S1 S1 కనెక్ట్ చేస్తాను, S0 ప్రైమ్, నెక్స్ట్ I. ఈ మూడు కనెక్ట్ అయితే ఏంటి అవుట్పుట్? Y2. Y2. నెక్స్ట్ S1 ప్రైమ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది S1 ప్రైమ్. నెక్స్ట్ S0 అంటే ఇక్కడ నుంచి S0 వస్తుంది. నెక్స్ట్ I అనేది ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. ఈ మూడింటిని నేను అందుకే కనెక్ట్ చేస్తే Y1. నెక్స్ట్ S1 prime I will get from here. Next S0 prime I will get S0 prime and I will get from here. So if 3 connected, then what is the output? Y0. So we have only single input but we have 4 outputs. Clear? Yes sir. Yes, sir. So this I is transmitted via Y3 అనేది that will be depending upon the selection lines. Clear? All of you clear, right? Yes sir. Yeah, this is de-multiplexer circuit. Okay, this is your de-multiplexer circuit. I think this is S1, S0, ఈ రెండింటిని నేను సేమ్ థింగ్ అక్కడ నాట్ గేట్ కి పంపించాను. దాని తర్వాత I అనేది తీసుకున్నాను. I అనేది ఇఫ్ ఐ కనెక్టెడ్ టు దిస్ వన్ S1, S0 డైరెక్ట్ కనెక్ట్ I కనెక్ట్ అయితే Y3. క్లియర్? సో నెక్స్ట్, what are the applications of de-multiplexer? Okay, this completes the topic. Okay, so what are the applications of de-multiplexer? So same thing, communication system lo multiplexer and de-multiplexer both are used in communication systems to carry out the process of data transmission. So whenever there is a chance of data transmission, then the circuits that are used is multiplexer and de-multiplexer. So de-multiplexer receives the output signals from the multiplexer and at the receiver end it converts them back to the original form. Ante. Okay, clear, right? Yes sir. అంటే ఒక సైడ్ ఏమో సోర్స్ సైడ్ మల్టీప్లెక్సర్ ఉంది అనుకోండి, మల్టీప్లెక్సర్ సర్క్యూట్. డెస్టినేషన్ సైడ్ ఏముంటుందంటే డీమల్టీప్లెక్సర్ సర్క్యూట్ ఉంటుంది, అంతే. ఓకే, ఇలా అన్నట్టు. ఓకే, సో సోర్స్ సైడ్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్, అది మల్టీప్లెక్సర్ అనేది కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో 4 ఇన్పుట్ లైన్స్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో 4 ఇన్పుట్స్ మల్టీప్లెక్సర్ కి 4 ఇన్పుట్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, ఓన్లీ 1 అవుట్పుట్. ఈ 1 అవుట్పుట్ అనేది డీమల్టీప్లెక్సర్ ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ 4 అవుట్పుట్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేసి మళ్ళీ డెస్టినేషన్ కి ఇస్తుంది, అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఫామ్ లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, క్లియర్, రైట్? Yes. That is Yes, one of the application of this multiplexer, de-multiplexer communication system. And arithmetic logical unit lo kuda de-multiplexer use chesaru. The output of the arithmetic logical unit is fed as an input to the de-multiplexer and the output of the de-multiplexer is connected to a multiple registers.
the output of the ALU can be stored in the multiple registers. ALU లో యూజ్ చేస్తారు. అండ్ సీరియల్ టు ప్యారలల్ కన్వర్టర్. ఓకే, సింగిల్ దాన్ని నాకు ఎలా కన్వర్ట్ అవుట్ చేస్తుంది, ఇది 4 అవుట్పుట్స్. ఓకే, Yeah. సింగిల్ Yes, sir. ఇన్పుట్ టు ప్యారలల్. ఓకే, Single. సింగిల్ ఇన్పుట్ ని ఇట్ ఈస్ Yes. కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ప్యారలల్ అవుట్పుట్. సో Parallel. దట్స్ వై సీరియల్ టు ప్యారలల్ కన్వర్షన్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, that's it. Okay, these are the applications of multiplexer and serial to parallel converter. That's it. Okay, so that's it. Okay, all of you clear, right? Sir, Yeah, chepamma. multiplication, Yeah, so just wait. I think hope you understand the class, right? Yes, sir. Yes. Right. Okay, right. Yeah, tell me what is your doubt. Tell me. Okay, then thank you. I hope you understand, right? Multiplexer and demultiplexer. Yes, Yes, sir. sir. Okay, Yes. right. Okay, is visible, right? The screen. Yes, Visible, sir. sir. Yeah, right. In case of this one, go to this project and analyze circuit. Okay, so which is the input? Okay, I want to give the inputs A, and I want to give one more input, that is B. Okay, so I will take B as input, and I want to give one more input, that is otherwise I will remove this one. 1 minute. ఇప్పుడు మనం ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసిన దాందే ఒకవేళ తీసుకుంటే S. Okay, I will take S1 is one input, and another is S0 also one more input. Okay, and the other input is I. Okay, clear, right? So Yes, this sir. తర్వాత నెక్స్ట్ అవుట్పుట్స్ అనేవి నాకు ఎన్ని ఉన్నాయి, 4 అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ Y3, నెక్స్ట్ Y2, Y2, Y1, Y1 and Y0. Y0. Okay, so దాని తర్వాత టేబుల్. ఓకే, యూ కెన్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ వన్, రైట్? సో ఇప్పుడు S1, S0, I అండ్ 4 అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి నాకు. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ Y3 ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటిది? I. Sir. Yeah. Sir, కనిపిస్తలేదు సార్. Okay, right. So I think first I will share this one. సో మళ్ళీ చూడండి, ఫస్ట్ ఇన్పుట్స్ నేను ఏం చేశానంటే ఇన్పుట్స్ నేను ఐ వాంట్ టు యాడ్ ద ఇన్పుట్స్. సో ఇప్పుడు స్క్రీన్ విజిబుల్ అవుతుంది కదా మీకు? Yes, sir. ఓకే, సో ఇలా ఫస్ట్ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డైరెక్ట్లీ బిల్డ్ ద సర్క్యూట్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ ద సర్క్యూట్, నేను ఒకవేళ సర్క్యూట్ ని బిల్డ్ చేద్దాం అనుకోండి, దానికోసం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఎనలైజ్ సర్క్యూట్ కి వెళ్ళాలి. ఓకే, క్లియర్, రైట్? Yes, sir. ప్రాజెక్ట్ లో ఎనలైజ్ సర్క్యూట్ వెళ్ళగానే మీకు ఇలా వస్తుంది కాంబినేషనల్ అనాలిసిస్ అనేది. మీకు ఇప్పుడు ఇది కనిపిస్తుంది కదా కాంబినేషనల్ అనాలిసిస్ అనేది. Yes, sir. యా, సో ఇక్కడ మనకి ఇన్పుట్ ఉంది, అవుట్పుట్స్ ఉంది, టేబుల్ ఉంది, ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది, మినిమైజర్ ఉంది. సో ఇన్పుట్స్ లోకి వెళ్ళేసి మీరు ఒక ఇన్పుట్ ని యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి, జస్ట్ ఐ విల్ యాడ్ I. సో ఇంత ముందు ఉన్న దాన్ని బిల్డ్ చేద్దాం అనుకున్నాను అనుకో, I వాట్ ఆర్ ద ఇన్పుట్స్ దట్ ఆర్ దేర్? I1 ఒకటి ఉంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఏంటిది? I ఒకటే ఉంది. నెక్స్ట్ S1 ఉంది. నెక్స్ట్ S0 ఉంది. క్లియర్? ఐ యాడెడ్ 3 ఇన్పుట్స్. క్లియర్? వీటిని మీరు మూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, వీటిని ఇలా అప్ కి మూవ్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ మూవ్ ఇన్ ఎనీ మేనర్. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్స్. వాట్ ఆర్ ద అవుట్పుట్స్ దట్ జస్ట్ Y3, నెక్స్ట్ Y1, నెక్స్ట్ Y2, next Y0. And the table it will automatically generate like this. Okay, and the next one is expression. What is the expression for this one? Y3. So what is the expression for Y3? S1 prime, S1 prime, S0. S1 S0 I. Yeah, so మీరు ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే S1 S0 I ఇలా ఇవ్వాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ what is the expression for Y1 or what is the expression for Y2 చెప్పండి. S1 S0 prime I. S1 S0 prime, కరెక్ట్, రైట్? S1 S0 prime రావాలంటే నెగేషన్ సింబల్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, నెగేషన్ సింబల్. ఓకే, నెక్స్ట్ S0. నెక్స్ట్ ఏంటిది? I. ఎంటర్. నెక్స్ట్ అప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్ గా చూడండి ఇక్కడ Y2 కి S1 S0 ప్రైమ్ అయ్యి వచ్చింది. నెక్స్ట్ Y1 కి చెప్పండి. S1 prime S0 I. S1 ప్రైమ్ కావాలి కాబట్టి S1, నెక్స్ట్ S0, నెక్స్ట్ S0 I. నెక్స్ట్ Y0 కి చెప్పండి. S1 prime S0 prime I. సో S1 ప్రైమ్, నెక్స్ట్ S0 ప్రైమ్, నెక్స్ట్ Prime I. I. క్లియర్?
So now Yes, sir. you can see here minimize expression, set as expression, yeah, sum of products తీసుకుంటే ఓకే నాట్ రిక్వైర్డ్. టేబుల్లో మీకు ఆల్రెడీ టేబుల్ వచ్చేసింది కదా, మనకి పైన అన్ని జీరోస్, మనకు ఓన్లీ ఇదే కదా. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ సీ హియర్ y0 అనేది 1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ i అనేది 0. సో నౌ ఐ డైరెక్ట్లీ క్లిక్ ఆన్ దిస్ బిల్డ్ సర్క్యూట్. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ రైట్? Yes, sir. Clear. ఇన్పుట్స్ తీసుకోవాలి, అవుట్పుట్స్ తీసుకోవాలి, ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకోవాలి, ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా చేశాను. ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ బిల్డ్ సర్క్యూట్. జస్ట్ బిల్డ్ సర్క్యూట్ అన్నప్పుడు మీకు ఇది కనిపిస్తుందా? బిల్డ్ సర్క్యూట్ ఉన్నప్పుడు ఏం వచ్చిందో అది కనిపిస్తుందా? ఇది డెస్టినేషన్ Yes, ప్రాజెక్ట్, sir. Yes, sir. సర్క్యూట్ నేమ్ మెయిన్, యూజ్ 2 ఇన్పుట్ గేట్స్ ఓన్లీ, అది మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. యూజ్ నాండ్ గేట్స్ ఓన్లీ అంటే నాండ్ గేట్స్ ద్వారానే చేస్తుంది, బట్ Yes, మనకి sir. 2 ఇన్పుట్ గేట్స్ సరిపోతుంది. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. అండ్ ఆర్ యూ షూర్ యూ వాంట్ టు రీప్లేస్ ద సర్క్యూట్ మెయిన్? ఎస్ క్లిక్ చేయండి. సో నౌ ఐ విల్ గో టు దిస్ వన్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ సీ హియర్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? Yes, sir. సో ఇలా ఆటోమేటిక్ గా డ్రా చేస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే Okay. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ రైట్? Yes, sir. క్లియర్. సో ఇక్కడ యాక్చువల్ గా S0 ని నేను ఏం చేశానంటే మళ్ళీ ఒక నాట్ గేట్ కి కనెక్ట్ చేసింది. ఓకే, సో యూ కెన్ గివ్ ఎనీ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ బిల్డ్ ద సర్క్యూట్ ఆల్సో. ఓకే, క్లియర్ రైట్? Okay.